Alright, hey there, and welcome to the last Battlefield 5 session. It will be the last Tiger in 1945 Rhineland. And it seems that it will be a mission with the Tiger tank. 1945. Commander Tiger 1 in a last stand against US forces as they pushed toward the Rhine. Fight a defensive battle without hope from the command seat of one of the most feared vehicles of the war. Okay. Rhine-Ruhr region, Germany, spring 1945. General Bradley's 12th US Army Group presses the borders of Germany. It is the largest US Army formation ever to take to the field. 17,000 tanks, 28,000 aircraft, and 4.5 million soldiers. The Tiger tank is a legendary war machine. Allied guns can barely scratch the thick steel skin. Few enemies can survive the Tiger's bite. An 88mm cannon that destroys most Allied tanks with a single shot. Germany constructed 1347 tank. Okay. That went strangely fast. Because I'm pretty sure I read that at the same speed as I read the other ones. And I got further on those. Interesting. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Good shot. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. The Last Tiger. Why is 237 familiar? I feel like that has been a decal in one of the tank games. Maybe. Jedem Vaterlandsverteidiger wird erwartet, dass er sein Leben opfert und bis zur letzten Kugel kämpft. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien und den Feind vernichten schlagen. Auf Mann! Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu Fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein streunender Hund? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Kerz, los geht's. How did that happen? Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor.
passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Right, we are in control. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 And geht it's jetzt in lagging like Position. crazy for some reason. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Herz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Wir sind bereit. Das sind unsere Soldaten. Gib mir den Feuerschutz. Sie wissen, Au. was Sie zu tun haben, Kerz. Fenster im Auge behalten. Bestätigter Treffer. Amerikanische Infanterie vor Ort. Schule, an das MG-Feuer. Das Ziel ist erledigt. Destroy an enemy tank from a distance of 175 meters. That was a challenge, and I did it. Good. Durch die Barrieren, hier. Mir gefällt das nicht. Sei stark, Hartmann. Verfolg einfach deine Befehle. Ow. Bereich gesichert. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl. Sherman, Sie rücken vor. Feind neutralisiert. Gute Arbeit. Beständige Treffer. Got him. Zerstört. Nice. Gute Arbeit. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Ow. Where are they? Think I got them. Ooh, that was a big hit. Wir leiten Schaden. Der macht keinen Mucks mehr. But my hit was harder. Vorrücken. Verteidigungen zerstören. Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Artillerie. Anton 1, schalten Sie die Artilleriestellungen auf dem Hauptplatz aus. Nicht wiederholen.
Zone 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist schlecht. Ich werde meine Mutter stolz machen. Got him. One shot. Good one. Artilleriestellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. I somehow missed. There we go. Letzte Artilleriestellung. Sie zerstört. Just have to. Nice, that one was a good hit. Anton 1. Feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwehren. I really don't like the turret movement. You can see how the turret is laggy, low FPS for some reason. Ich will, dass jeder Schuss sitzt. But at the same time, the tank physics aren't that good either. The tank does have an impact when you shoot, like it bounces back, but it really doesn't, despite that, it really doesn't feel impactful at all. Like I feel no impact from shooting. Zero. Wie kommen Sie voran, Kerl? Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen. So schnell es geht. Nur noch eine Sekunde. The tank they modeled in Battlefield 1 Das war der letzte. felt significantly more powerful than this Tiger does. An alle Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor. Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt. Kerz. Ja, Kommandant. Okay, but which way do I have to go? Do I have to go that way where the enemy came from? Yeah, I do. Okay. Let's go then. Immer mit der Ruhe, Kerz. Those are easy enough to get.
kein Hinterhalt. Schröder! Die Bastarde sind verrückt. Glaubt an die Stärke und an Deutschland. Gerd, bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herrgott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Das Ziel ist erledigt. Got that guy. There is this one. Good hit. Another good hit. I thought I missed, but that was a hit. Verdammt! Getroffen. Scheiße! Die Panzerung gibt nach! Noch mehr Shermans! Beeilung, Kert. Das sind so viele, Herr im Himmel. So viele. Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger. That is true. Hier sind wir leicht zu treffen. Kert, fahren Sie weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Mach irgendwas, Peter! Strengen Sie sich gefälligst an. Komm schon! Komm schon! Treffer bestätigt. Weiter so. Bestätigt den Got him. Now this guy. Treffer! Treffer! That did nothing. Or maybe it did. Not sure. Nice. Sind die anderen Panzer? And it blew up. Jetzt sind wir auf uns gestellt. Kert, folgen Sie den Gleisen. Kommandant? Wunderbar! Auf Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle
reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott nochmal. Sie sind so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Herrgott nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich Raus nicht. aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. And he's gone. Wo ist Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier! Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Alle Unterlagen über unsere Truppenbewegungen müssen zerstört werden. Danach stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Strecke. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Hände. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz. I guess they didn't bother making destruction physics. Did you see that? It clipped through the car, and then hit the car. And once we saw it again, it was the damaged model. They could have done a better job at hiding. Got some of them. I didn't know all of them were enemies. So I didn't shoot at them at first. Oh hi. And bye. Good on. Getroffen. Ciao. Wo kommt das denn her?
I'm getting hit from somewhere. I guess I'll just move on. Oh, hi. Aufpassen! Verflucht! Melde volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Erwischt! Panzerknacker! Deckung, schnell! Au. Scheiße! Komm schon, Stefan, das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Lives of the children. Already out of ammo. What? Completely out. Can't see anything. We got someone up, which isn't good. Oh, jeez. I guess I failed.
Huh? Think I saw something. So let's get him! Keep your head down! There they are! Right, this went much better. Not easy to hit anything with this. Got him. Those got the tank that is against me. What was that? Just randomly died. Okay. All the way back here. Right.
almost hit that. That was fun. Stand still. This is a terrible weapon. It takes so long to reload. And it does almost no damage. The mercury in the barometer. Yay. Found another one. I think that's all of them. Right now I have to run as fast as I can. Hi there, tank. I'm here. What do I guess I can't. Because you have to be at a specific point that is really terribly made.
Gut, Kerz, legen Sie los. Komm schon! Komm schon! Got him. Stefan ist kampfbereit. Aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Weiter zur vorgeschobenen Basis. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Not again. Let's get all the ammo. And then inside. Ich denke, das war's. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. They just spawned right there. So just like the previous mission. Yeah, you have to be pixel perfect to get into the tank. Was sind die Befehle, Kommandant? But yeah, just like the previous mission, the enemy spawn points are at such areas where you can easily see them. They don't bother hiding them at all. Vorrücken und angreifen.
Dann. Au. 12 Uhr! Bestätigt den Treffer! Beeilung, Kerz. Ich hab's gleich! Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund. Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Nothing, we just stand out, I guess. Oh, a parachute, a paratrooper. Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. That is a lot of aircraft. What? Oh. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Ihre Land wird an... The cathedral is surrounded. Lower your weapons.
Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Good hit. Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen. Kein Durchschlag! Ziel ausgeschaltet! Treffer bestätigt! Da sind noch mehr! Durchhalten! This lighting is cool. I like the night battles. This seems nice. This seems kinda fun. It also works like a horror game, light, in the sense that you see death rolling towards you with the lights on the enemy tanks. Bestätigter Treffer! Beschuss fortsetzen! Can't get through. Der macht keinen Mucks mehr! Ziel getroffen! Ow. Good hit. That turret is gone. Ow. Werden Mann, Peter! Die Lenkung hat man abgekriegt! Da sind noch mehr! Durchhalten! Bestätigter Treffer! I missed. I didn't get through. I didn't get through. Da sind noch mehr! Durchhalten! Peter, wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem. Das Ziel ist erledigt. Scheiße! Unsere Panzerung wird schwächer. Scheiße! Die Panzerung gibt nach! So schnell es geht! Ich arbeite dran! Schuss hat gesessen! Bestätige Treffer! Der macht keinen Mucks mehr! Right. It's going okay. Wie geht's, Stefan? Stefan, geht's gut! Alle Stationen überprüfen und reparieren. Schnell! Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen!
Got him. Amerikanische Artillerie! Die haben uns markiert! In Deckung! Schnell! Zur Brücke! Los! Wir können sie nicht mehr aufhalten! Whoa. Let's go this way. They're bombing the middle. And there goes the bridge. And also our tank. Die haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ein Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Das waren doch ihre Worte, oder? Sagen Sie's! War das nicht so? Just give up, damn it! Wieder nicht geglaubt! Sie sollten jetzt zurück in den Panzer steigen. The spring of 1945 saw the German Reich pushed back to its former borders. Hungry citizens crippled production and industry of death. But no surrender. We will not capitulate. No, never. We may be destroyed, but if we are, we shall drag a world with us. A world in flames. German soldiers fought under an oath of unconditional obedience to their leader. Most did exactly what they were told. Like that young bee. The order to fight to the end would cost lives measured in the millions.
Murderers are not monsters, they're men, and that's the most frightening thing about them. Alice the Bold. That is true. That was a pretty short war story, it seems. Oh, there is also the epilogue. Nice. I got 2 letters. So many of our friends. My dear Irma, what hellish times these are to be living in a German city. I could never have thought when Otto and I moved here after we married that I would so long to back in my small childhood village with you and all the other girls who were sensible enough to stay there. The cinemas, theaters, lovely shops, all that glitz and life that was to accompany Otto's job at the bank. Well, they were the first to go, all bombed to pieces. If it were only the lack of the finer things in life, you know I would be quite fine. I'm quite used to making do. But then when any chance of new clothing, winter boots without holes, gloves that haven't worn through, we mended and made do, but then our supplies of needles, thread and fabric went, which left us with what we had and no means of fixing them. And that is just one thing. The fuel shortages became no fuel, which became chopping up the spare chairs, piano, anything to burn to keep the winter cold out. Medicines are hard to come by, and now so is food. I feel a hunger most evenings that I can scarcely describe. A hollow, knowing craving that blocks out all other suffering, and we are the fortunate ones. So many of our friends have lost the roof over their head to the incessant bombing. I swear the British will not be satisfied until every last man, woman and child is homeless and without hope. I mean, they do that nowadays, so makes sense. I pray this cannot last forever, and that things in the countryside are less dire. Send my love to the girls and my family. Please do not let on how bad things are here. They would only worry. With love, Maria. And the metal in my leg. Dear family, now don't worry, but I am a little injured. Not so badly that I can't fight, so you mustn't worry. 2 days ago I got a piece of shrapnel in my left leg. It was nothing major. Just a shell that went off and I caught the flak. Now brace yourself. It might put an end to my Olympics dream. Do you remember that year with the egg and spoon race? I'll never live down that shame. Alas, it is still stuck there. The field hospital was a little rushed for time, with some of the others who hadn't got quite so lucky with those shells. And they're stretched with supplies, so I didn't want to make a fuss. We're advancing tomorrow morning, pushing hard to get our territory back from the enemy. There are less of us than there were yesterday, so I'll be going back on the line. Like I said, it's not that bad, even though the leg is still a touch swollen. Maybe I'll try and poke at it with my knife tonight. Oh god. I know little Hans will think it's brilliant to poke the metal in my leg when I'm down home. I can tell him the war made me into a machine, but in the meantime, it does rather ache, and I could do to have my wits about me tomorrow. I'll write again tomorrow once we have got that land back. Love to you all, Martin. Okay. Well, I guess it's time for the epilogue. The empires of the future are the empires of the mind. I was a good soldier. One among many.
I'm sure you were. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttles set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope. It illuminates a path through this wreckage. A path Unfortunately, it's going back this way. to somewhere better. With the VV3, basically. I guess that was it. So, yeah. I guess this was Battlefield 5. Conceptually, a really good idea. The ideas here were solid, but the execution left so much to be desired. The abridged story here, for example, that was not... I'm not a fan of these abridged stories. They are written in such a way that you really don't care about what is going on. Plus the game-breaking bug where I had to start the mission over didn't help either. Then this one, that mission where you had to destroy those cannons, that mission was terrible. Partly due to how the enemy spawned in. They spawned right in front of you. So, yeah, it destroyed any kind of immersion that you could have had in this mission. And then this mission here, this one, it's a Tiger tank, and it felt so weak. I just don't understand this. The shooting, it had the physics when you went in zoomed in mode. It had the physics where it blew the tank up from the front. But I just didn't feel the impact of that cannon. The cannon felt so weak. Also, the low FPS turret moving for some reason. I don't know if that's a bug or that's just how it is. But that is my experience, and you saw it as well as I did. So in general, yeah. The only
probably the only decent tank in the entire Battlefield franchise is the tank that they showed in Battlefield 1. That is the most powerful tank out of any of the Battlefield games that I have played. The single player campaigns, I mean. That thing was by far the most powerful. It was much more powerful than even the modern tanks in Battlefield 4, for example. Which is kind of funny. Even, I think, even the movement was probably fine, mostly fine in Battlefield 4 and Hardline, but in Battlefield 1 it was more than just fine. It was alright or decent. But here, okay, I guess in this game it was also fine. But nothing amazing. So in general this was an okay campaign, but it wasn't good. I would say that it's probably, okay. On my scale. But it's, let me think. I think it is probably... The campaign as a whole is probably weaker than Battlefield 4. And Battlefield 1, of course. Because Battlefield 1 was the best of them. Not great, but it was better than any of the other ones. So yeah, I would say that this is probably... Actually, I'm not sure. Maybe it's even worse than Battlefield 3. But it's close. It's somewhere on par with Battlefield 3. Overall, story, gunplay, gameplay, combat, all of the things combined, probably on par with Battlefield 3. It even had one game-breaking bug, which Battlefield 3 also had. So yeah, Battlefield 4 had two, but the gameplay was a lot better. So yeah, I guess this concludes this series, and it seems that this also concludes my Battlefield series as a whole for a while, because I have no access to the Bad Company games at the moment, so I can't try those. Which means that next time we will move forward to the Dead Space series, and I will start with the Dead Space remaster or remake. I will also play the original Dead Space 1, but yeah, I want to start with the new one, because the new one seems to not be a horror game. I want to confirm that for myself before I relive the original Dead Space 1. Anyway, yeah, this was a super short stream because it was a really short mission. And there is no more game after this one. So guess I will see you next time with Dead Space 1 remastered or remake, whichever it is. Bye.